Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar, karantinlarda charchamay yuribsizlarmi? Mana bu darsimizda sizlar bilan birga men ushbu kitobni yana davom ettirib ketishni boshladim. Faqat bu safar reading comprehension qismini o'tamiz va part 1 ni muhokama qilishni boshlaymiz va buni ko'rib davom ettirib ketaverasizlar. Qani birgalikda 1-2-3 ga boshladik. Reading comprehension, reading degani o'qish, comprehension degani tushunish degani part 1 birinchi qismiga to'xtalamiz. Read the text, tekstni o'qiymiz-da, and answer the questions according to the text. Tekstni o'qiyotganda hamma joyga e'tibor berib ketamiz, okay? In a recent survey, recent yaqindagi ilmiy izlanishlarga qaraganda, it was found that aniqlanishicha 25%, mana shu kalit so'zimiz hisoblanadi. 25% nima ekan? Hozir men dumaloq qilib qo'ying bu 25% ni. 25% of interviewed women, 100 ta odamdan ayol kishidan 25 tasi deyapti, reported drying va burning. Drying qurib qolishi va kuydirib olishi, mana shu kalit so'z hisoblanadi. Nimani kuydiryapti? Of skin after using certain soaps, ma'lum bir sovunlarni ishlatgandan keyin. Demakki bu yoqda kalit so'z 25% ga qurib anaqa kuydirib olgan ekan. Va 10%, 10% dumaloq qilib qo'yasizlarda, 10% nima bo'libdi? Had eye and nasal pain bo'lgan ekanda. Misol uchun nasal tushunmasliklaring mumkin, lekin eslab qo'yinglar. Demak, kalit so'zimiz eye bilan nasal ekan. Pain bo'lgan ekan. After demakki using certain perfumes. Bu yoqda parfum ishlatgandan keyin. Bundan oldingi sovun edi. Endi parfum ishlatgandan keyin. Va 8% yana kalit so'zimiz ekan bu. Percent had damaged lips. Demakki lipsni shikastlab olgan ekan. Lips labiga zarar yetkazib. After using certain lipsticks. Bo'yoqlarda. The most common symptom of allergic, mana allergiya bo'lgan ekan. Dermatitis, allergik kasalliklarda are extremely juda ham muhim bo'lgani dry skin, terini qurib qolganligi, and redness with swelling and itching, ishib ketishi va qichishi ekan. The products most likely to cause this condition are, eng ko'p keltirib chiqaradigan mana shu ishib ketishlarni, qichishlarni keltirib chiqaradigan esa lipstick, demakki pomada, nail polishes, laklar, soap, sovunlar va hair preparation, sochga ishlatadigan va hokazolar. Deodorants, hid ketkizuvchilar, hidni kuchaytiruvchilar, perfumes, atrupalar dan kelib chiqar ekanda. Various drugs, har xil dorilar are being developed for the relief allergy. Mana shu kalit so'z hisoblanadi. Mana shu allergiyani osonlashtirish uchun har xil dorilar ishlab chiqarilayotgan ekanda. Ya'ni lipstik ishlatgandan keyin mana bu dorini iching, yoki lakt qo'ygandan keyin mana bu dorini iching, sovun ishlatgandan keyin mana bu dorini iching, allergiyangiz qo'zib ketmaydi deb nima qilayotgan ekan, dorilar rivojlantirayotgan ekanda. Qarang davom. However, lekin your best help eng zo'r davo is to convert. Mana shu kalit so'z. Convert ni tarjimasi almashtiringlar deyapti. O'sha narsani ishlatmanglar, mahsulotlar ishlatmanglar. Cosmetic product to which you have no harmful reaction. Sizda reaksiya bo'lmaydiganini ishlatinglar deyapti-da. Remember that the product is not at fault. Produktda ishlab chiqarilgan produktda ayb yo'q deyapti. Or in any way harmful, bular zararli emas. Faqat it is your particular sensitivity. Mana shu aynan sizda mana shu narsa bor deyapti. Mana shu moddaga sizda sezuvchanlik bor deyapti. To it creates the problem. A line of hypoallergenic cosmetics that are relatively free from substances that have been found to create allergic reaction is on the market. Xullas, birinchi testga e'tibor qaratinglar. The writer advises those with allergic reactions, those odamlar degan ma'noga ishora qilyapti va allergik reaksiyalar bo'ladiganlarga deyapti, maslahat beryapti. Qanaqa maslahat beryapti desa, ya'ni bu anaqa deyotganda, convert deyotganda, change qilinglar deyapti, almashtiringlar deyapti. Javobdagi stop using soap emas, sovun ishlatmanglar degani yo'q. Avoid all cosmetics, hammasidan ehtiyot bo'linglar javobi xato. Change javobi to'g'ri. Complain manufacturer textda not given ekan. Okay, bu javoblarni o'chirib tashlashimiz. Bitta to'g'ri javobimiz qolar ekan, change cosmetics. Ya'ni change the textdagi sinonimi convert bo'lib kelayotgan ekan. Ikkinchi testga e'tibor qaratinglar. It is likely that the aim of the survey, kalit so'zimiz aim, maqsadi, survey esa ilmiy izlanish, ilmiy izlanishning asosiy maqsadi nima desa, ayollarni aniqlaganda qaysi bir kosmetikaga qanaqa allergiyasi bor. Okay? To'g'ri javob A bo'ladi.
to get an idea, fikrga ega bo'lish of how women react physically to cosmetics. Jismoniy ularga kosmetika qanday ta'sir qilishini o'rganish ekan. Qolgan javoblarni hozir ko'ramiz. Misol uchun, to aid the drug manufacturers, bu yoqda dori ishlab chiqaruvchilarga foyda berish. Tekstda bu haqida ma'lumot not given, berilmagan. Buni o'chirib tashlaymiz ekan. To support legal claim haqida ma'lumotlar berilmagan. Buni ham o'chirib tashlaymiz. For damages against cosmetics. To test how well, test haqida ham ma'lumot berilmagan. Tekshirib ko'rish, so bla 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 bular noto'g'ri javoblar ekan. Uchinchi testga e'tibor bering. According to the passage, certain products, ba'zi bir mahsulotlar cause allergies, allergiya keltirib chiqaradi. Nima uchun? Chunki odam bunga sezuvchan edi. Aynan shu javob qayerda kelyapti desa, D javobga e'tibor beringlar. Certain people are sensitive. Ba'zi bir odamlar juda ham o'sha tovarga sezgir ekan. Mana shu javobimiz to'g'ri hisoblanar ekan. A javobga e'tibor bering. The women overuse haqida ma'lumot berilmagan, not given. Buni o'chirib tashlaymiz. Overuse ma'nosi juda ham ko'p ishlatadi ayollar deyapti. Bu javob qayerda? Manufacturers use harmful ingredients. Harmful ingredient zararli moddalardan foydalanadi deyapti. Tekstda unaqa narsa haqida ma'lumot yo'q. Ishlatayotgan narsasi hammasi foydali, faqat odam bunga sezgirligi oshib ketgan ekan. Low quality, say javobdagi low quality haqida ham ma'lumot berilmagan. Buni ham o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javob deb bo'lar ekan. 4-testga e'tibor qarating. According to the passage, all statements are false. Hammasi xato, lekin except bittasi to'g'ri ekan. Qaysi biri to'g'ri desa, D javobga e'tibor beringlar. 8% of women damaged lips. Rostdan ham 8% ga lips to'g'ri kelar ekan. Mana shu D javobimiz 100% to'g'ri hisoblanadi ekan. Endi A javobga e'tibor bering. All cosmetics are harmful. Barchasi harmful degan so'z umuman xato. 25% women had nasal pain. Nasal pain da 10% edi. Bu ma'lumot noto'g'ri kiritilgan ekan. Bu false bo'ladi. Va C javobga e'tibor beringlar. Nail polishes va soaps on the other hand have more allergic reactions. Ularda allergik reaksiyalar ko'p ekan. Bu narsa haqida ma'lumot berilgan false ekan. To'g'ri javobimiz deb bo'lar ekan. Xo'sh, mana keyingi tekstni o'qib ko'rishga vaqtimiz keldi. Izohlab beryapman. 1 2 3 boshladik. All around the world, dunyo bo'ylab it seems to be true, ko'rinishdan haqiqat shuki, that people prefer mystery explanations to simple explanations. Oddiydan ko'ra ular afzal ko'rar ekan mystery explanation, ya'ni sirli, asrorli kalit so'zimiz shu hisoblanar ekan. If someone is killed in a car crash, avariyada o'lgan bo'lsa, for example, many people say it was caused by fate. Kalit so'zimiz bu yoqda many people va fate kalit so'zi keladigan ekan. Fate taqdir degani, taqdiri shu, rather than ko'ra poor drivingga bad road conditions ga e'tibor qaratmas ekanda, taqdiri shu ekan deb ketaverar ekan. In many countries, a money-making business has developed around the subject of astrology. Kalit so'zimiz bu yoqda money-making va astrology ekan. Rostdan ham odamlar shunga ko'proq ishonishadi, deyapti tekstda. Astrologers want us to believe that our characters are formed as soon as we are born. Demak, biz xarakterimiz, mijozimiz paydo shakllanar ekan. Kalit so'zimiz characters, formed va born degan so'zlar. Tug'ilishimizdan bizni mijozimiz hal bo'lar ekan. Kalit so'zlarimiz tegishib qo'yamiz. According to the particular zodiac sign, ba'zi murchallarga ko'ra we are born under, o'shanga qarab o'zgarar ekan. Many people prefer, kalit so'zimiz ko'p odam afzal ko'radi, to believe these, mana shunga e'tiqod qilishar ekan. Than to read scientific explanation. Kalit so'zimiz scientific explanationni ular o'qimas ekan degan ma'noga ishora qilyapti-da bu yoqda. Of development of human character and personality put forward by psychologists and doctors. Ya'ni ilmiy narsaga ishongisi kelmaydi odamlar, ko'proq shu irim-sirimga ishonadi. Hence, qissadan qissa shuki, in many popular magazines and women's journals, jurnallarda we find a page such as you and your stars, siz va sizning yulduzingiz. In some countries you can even ask an astrology expert questions about your future. Demak, astrologlardan sizlar kelajakdan so'rashlari mumkin. 5-testga e'tibor beradigan bo'lsak, to'g'ri javobimiz. Demak, shartiga e'tibor beringlar. According to the passage, people worldwide, dunyo bo'ylab odamlar, B javob to'g'ri. Ya'ni tend to be more sensitive to mystery explanation. Kalitimiz mystery explanations bo'lar ekan. Tekstda shu bilan birga bog'lanar ekan. Okay? Endi A javobga ishora o'qib ko'ramiz. Qani, have to drive. Have to ni ma'nosi haydashga to'g'ri keladi.
Bu narsa tekstda berilmagan ekan, bu not given. C javobga e'tibor bering. Have the same characteristics. Bir xil xususiyatlar bor ekan, according to the zodiac. Demak, the same characteristics haqida ma'lumot berilmagan. Ya'ni hamma odamlarning mijozi bir xil. D javobga e'tibor bering. The consult astrologers before making any plans. Consult haqida ma'lumot not given. Buni ham o'chirib tashlash mumkin. To'g'ri javobimiz B qolar ekan. Shu 6-testimizga e'tibor qaratamiz. 6-testimizda the subject of astrology, astrologiya to'g'ri javob B ga bo'lar ekan. Brings in a lot of money, ko'p pul olib kelar ekan, ko'p pul keltirar ekan. Shuning uchun bu javobni belgilaymiz. A javobga e'tibor bering. Is based on the work of scientific. Ilmiy ishga asoslanadi deyapti. Based on scientific. Science bu gap not given, bu ya'ni false bu gap. Tekstga ko'ra xilof to'g'ri kelmaydi. C javobga e'tibor beringlar. Astrology is used by many doctors. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Can only be understood by zoology. Zoology haqida ham ma'lumotlar not given, berilmagan ekan. 7-test to'g'ri javobimiz. According to astrologists, astrologiyaga ko'ra to'g'ri javob A ekan. The zodiac sign under which a person born determines one character. Xarakterni ko'rsatib berar ekan. 8-testga e'tibor qaratamiz. 8-testda shartiga e'tibor bering. Barchasi to'g'ri, lekin bittasi xato. Qaysi xato desa, C javob xato ekan. Astrologers want us not to believe. Bizni taqdirimizga ishonmasligimizni xohlar ekan, nabarot. Mana shu gapimiz ajratib olamiz, chunki bu gapimiz xato ekan. Keyingi tekstimizga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi tekstimiz delfinlar haqida ekan. Dolphins often called simply small whales. Ko'pincha kichkina kitlar deb atalar ekan. O'shalar mammals ekan. Mammals sut emizuvchi, ya'ni not fish. Ular farzandlar tug'ilgandan keyin sut emar ekan. Ular tuxum qo'ymas ekan baliqlarga o'xshab. Are thus warm blooded. Warm blooded degani issiq qonli hayvon. Issiq qonli hayvondan ma'nosi nima demoqchi? Qon aylanish doirasi ikkita tizimdan iborat. Bittasida kislorod keladi, bittasida karbonat angidrid aylanadi. Keeping their body temperature near constant. Deyarli bir xil bo'lar ekan. Even when they are exposed to different environment. Issiqga kirsa ham, sovuqqa kirsa ham tanadagi temperatura bir xil bo'lar ekan. Xuddi odamga o'xshabda. The mothers provide milk for the young for a year. Bir yil yoki undan oshiq vaqt mobaynida sut berar ekan. Like other whales, boshqa kitlarga o'xshab, dolphins have lungs, o'pkalari bor. Breathe through a single nostril. Nostril orqali nafas olar ekan, ya'ni burni demoqchida. Called the blowhole orqali. Located on the top of the head, boshning tepasida joylashgan ekan. The blowhole is opened during their regular trips. Ochilib yopilar ekanda. To the surface, yuzaga chiqqanda va nafas olar ekan. Unlike some of the large whales, o'xshamasdan degani katta kitlarga, dolphins have teeth. Bu bilan nima demoqchi? Kal so'zimiz delfinda tish bo'lar ekan. Katta kitlarda esa ularda tish bo'lmas ekan. Demakki delfinlar tishi nima qilar ekan? Which they use to seize their food. Ovqatini shunday tishlab olar ekanda. Consisting primarily of sea fish. Dengizdagi baliqlardan iborat bo'lar ekan. Bularning ovqati kal so'zimiz bu yoqda food va sea fish hisoblanar ekan. Asosiy ovqatlaridan consisting primarily degan asosan degan. Certain species of sea dolphins, ba'zi turlar are best known to man, insoniyatga ma'lum biologically, because they survive well in the pool. Kal so'zimiz survive pool. Ular o'sha suv havzalarida bemalol tirik qolar ekan. Which means they can be more carefully observed. Ular yaqindan ilmiy izlanishlar olib borilar ekan delfinlar ustidan. The bottlenose delfinning turi bor ekan, has been the most studied, eng ko'p ilmiy izlanish olib borilgan delfin turi bottlenose degan. Because it is adaptable, moslashuvchan to salt water holding tanks, tuzli suvga moslashuvchan ekan. It is a major participant in acrobatic shows va at aquariums, and it is noted for its interest towards human. Insoniyatga qiziqadigan delfin ekan. Okay? Endi 9-testga e'tibor qaratamiz. 9-testda shartiga qaylar nima deyapti? One of the differences between some whales, ba'zi kitlar bilan delfinning farqi shundaki deyapti. To'g'ri javobimiz C bo'ladi.
is that whereas dolphins have teeth, tishlari bor, big whales esa, kattalarida esa tish yo'q. Shu joyimiz to'g'ri ekan. 10-chi testga yetib borgan. According to the passage we can infer that dolphins, delfinlar deyotgan ekan. B javob to'g'ri hisoblanadi. Don't breathe underwater, suvda ostida nafas olmaydi. Chunki ular yuzaga chiqib nafas oladi dedik-ku. Surface degan joy bor edi. Suv tagida esa nafas olmaydi. 11-chi testga e'tibor qaratamiz. One of the special characteristics of bottlenose delfinlarning eng ajralib turadigan jihatidan bittasi deyapti. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. It is most studied by people. Chunki u odamlar bilan birga ko'p moslashuvchan ham odamga qiziquvchan edi. 12-chi testda hamma testlar to'g'ri, lekin bittasi qaysidir biri shubhali. Qaysi shubhali desa, D javobi shubhali ekan. Large whales primarily feed on fish, sea fish. Large whale emas edi testimizda, readingimizda. Delfin edi.